Transmiteți la Mariana când ați vii curierul, eu o să vin și eu bani pe asta. Să nu mai trebuie bine, da. Azi guarda de aici. Victor, și transmiți acolo prin curier tot marfa sau numai Panavia? Da. Așa. E nova poștă. Da piura unde l-ați văzut? Piura nu faci o plombă, da, mă. Ei, hai. Serios? Ei, dar nu mai e bine. Bă, la 3 și stau la 2. Am văzut? Okay, so we can start. Yes. Okay, so it's yours. First we try to learn how to use sectional matrix with the rings, and then we go for other products. Okay, we have two types of the forceps. What I mentioned on presentation. This is the old, and I have few on hands-on courses, and this is the new. We see the difference. Yes. This shape is more flat, this is different, and the tips are different. So, always what I mention you, put forceps on the metal part, not on the plastic, because it will be broken. Maybe not first time, but it's very hard to open. So and it will be broken in the middle. So only for metal part. This is something what I don't like, because it's not helping, in my opinion. Better to use your fingers and use like this, because it's not stable. It's not. Sometimes it's going down, and rings can fall on the floor, and dentist can't and put to the patient mouth. So it's safer. It's safe when you hold this like this. Okay, so first of all, I will show you the ring without the bands. We have three. We have this. Maybe we can use this and use. Okay, good. So we have three models, so it will be easier. Please take one model, and one model, and please see how is stable and how silicone adapt to the teeth. Please take model and see. We have three models, so we can. You see how silicone adapt here? Close, yeah, very close. You can see that silicone adapt, and please try to move them. It's very stable, yeah. Stable. Of course, you can take off it, but because you have more power, yeah. But it's in the mouth. Patient can do it. Another things what you should see, how deep the tips going inside between the teeth. This. Yeah, here. Why? I show you now metal. It was here. Okay. It will be not fixing because it's not working here. So I can't use it. I can use Palodent. And now you can see where the rings push the teeth here, not inside. Is one thing, and second thing, try to move the ring. Yeah, it's going out. So easy. Yeah, so easy. I have only one of this, so you can give another person. So you can see the difference
between our rings and Paladin. Why Paladin? Because Paladin is most popular product in the Europe, Eastern Europe. The most popular, it means that this is okay, but it's not our competitor because it's very cheap. Paladin, it's more or less our price. So that's the reason why we compare with Paladin. Lasă mai pui, am înțeles. Și Păi el ies. Foarte ușor să mișcă. Because this happened because it's straight, yes, this plastic. It's not ultra good. It means that's narrow. O ieșit și ăsta. but can you leave one of this? Just for comparison? I have only one. No, in Poland they'll buy more. Yeah. Because we I don't can- have Paladin. Yeah, I can. Sabiam, ok. But I have only one. Nu, So, să-i punem, uh, să ducem cu modelul de ăsta și să arătăm diferența, uite, asta cum se ține și cum se ține asta. Da. Okay, so this is rings. Now we can use the rings with the bands. But Huh? Paladin, can you put like this and like this? Yes, you can. Of can? course you can. Of course you can mix the different wedges, different bands, different rings. Okay, it's not a problem. But the problem is that some Garrison rings work better than. Yeah, this is the forceps for rubber dam, and you can see this take and this take and you can see how not stable is the. Ia însuflu și ați vezi cum sare. Yeah, it's not. It's moving. Yeah, It's sleeping as well. and give another person. Give another person. This Lasă să Let's try one of you all. you have this. Yeah, that stays so very hard. It's fixed. And as well, when you change the position, It's the same, yeah, because there is the hack. Yes. In this case, we talk about this hack, yeah. have two of them. Yeah. This is the new, yeah. Nu понятно. Идет sus. But be careful when you do this because it can spin off to your eyes. Ia niște ochelari la fiecare. Aici mergi invers, da? Și aici poți folosești ochelari 2 dinți. Și допустим, așa fac și că el stăxat mai ușor. Okay, so we have rings. Now we can have to choose the right bands to this Steve. Of course, I know which bands will be okay, but what I mentioned in the presentation, we have a different size, so we have to choose right size. But before this, please take to the hands the bands, and who not touch the soft bands, please take to the soft and take to the metal bands. Take the metal bands and compare color bands and metal bands. Do you feel the difference? Do you have any patent on this? Patent? Yes. If we don't have the patent, probably the Chinese AliExpress, it will be an Still AliExpress. nobody can call. No, still no. Și China nu-ți fac? Nu. Ca o patent. Au patent. Ei, poate pentru piața internă, da. Ei pot să facă, numai că nu pot să facă la nivel internațional. Do you feel the difference between color and metal? Of course we have. It's still the same, 0.038. It's still the same thickness. It's very thin, but this is hard, like 0.5. This is very soft, yeah. So this is the difference. Okay, so we can go to the models and we choose the right size. I take this size because this size is corrected for this. El le-a 7 ani. And Cine știu ce nu? okay, when we have the bands, we can put the wedges and then rings, or rings and after wedges. Why? Different way. Because
when we put the bands and the rings, when we put the rings, it's like landed of airplane, yeah? It's like this. Why we should use, why we can use it like this? Because now, before the wedges, I see if I have nice shape of contact point. I can correct this and then put the wedges inside here. Okay, I see now that it's not good, so I have to correct this and I will give you the okay. Deci spunem sunt două metode. Deci pui prima pană și apoi linia. Okay, I give you the let's here we have knife shape and we see that the contact point will be more or less here, so it means it's a good place. Okay, please take. Do you see the shape of the restorative, and the contact point will be here, like this, so it means at a good place. So now when I see this, I can correct or not, and then I have to put the wedges, because the wedges is very important to isolate the bands, yes? Without wedges we can't work. But we have place to put the wedges, so we can do this. On the movie you see you saw bands, wedges, and then rings. You can do this in this way or this way. But this way is more easy. Cum prima marce așa cu inel. Spui It's prima okay? matrice și apinelul, că dacă ceva poți să muți matrice mai ușor. Nu trebuie să scoși pana, știi? Pana la urmă. Și apoi pana la urmă. Că așa gata. It's okay? Or it's not isolated yet. It's only the shape. Now we choose the right size of the wedges, because still we have to choose right size. We choose wedges and put the wedges. And then we have to see on microscope or loops or dentist with eyes if it isolated or not. Okay, so we have nice shape, and now we put the wedges. Color of wedges and rings are not connected. We use this color for our stuff, but it's not connected. It's mean when you use orange rings, you don't need to use blue orange wedges. You can use blue or green, but if orange wedges fix, it's okay. Yeah? It's not connected. So Culorile n-au nicio legătură. we use blue here. E și chinică aici sunt marcate. Yeah, it's only color where we moving, yes, but it's not connected with this. So we can put the wedges here or here. It doesn't matter. We can use here, and you should see the wedges here. And now you can see if it isolated or not. We have decided, or dentists have to decide it, yes, because dentist. If not, he can use bigger wedges, yes. For example, orange in this case. I think we need a bigger wedge. Bigger, yeah. Yeah. Okay. So we use bigger. We use orange wedges. We have to put it that we see here. Okay, here, and now you can see it's isolated or not. Plus minus la vârf. Soft развес, дождь чуть-чуть. Cum? I think it's much better, but I think we need more. Okay, Ай, специалист. Решение ваше. and we have one trick for this. To change the side, yeah? Because Да? normally we put the wedges like this, Upside down. and this is nice because you not hurt the patient, yes, because it's soft, but sometimes in the specific situation you can put the wedges like this. Why not? It's curved, so it will be fit very well.
So, if you feel it's not work here, if you see that the let's say, Little gap. yeah, you can put the wedges like that. Why not? It's not a problem. It's not the wrong things, yeah. You can do it with the, for example, with the straight wooden wedges, because why? Because wooden wedges are straight. They don't have shape. So you put this or this, it doesn't matter. If you have this shape, you can. Oh. Now it's much better. Yeah. Of course, always we can meet the patient that it will be not match, because always every patient is different. So always we can match we can meet the patient that it will be not working very good. But this is dentistry. It's not something that you have 100% the same patients. All patients are different. It's only tool, but we know that this tool allow to work with 95% of patients. Yes. Dentistry is something like do it yourself. You have some tools, and you have to choose right tools to do it. Okay, so we have this, and before you start, because you will be doing this, but before this I would like to show you the big ring, green. But first, what happened here? The ring going to inside the cavity, yeah? Yeah. Show the rest. You see, it's going inside. It's going inside because it's too short. Să duci în dinți, știi? Trebuie mai mare. It's not working. So in this case, dentists probably use normal, let's say, bands. But Garrison have green bands. Asta e Marie, da? O, Asta e altceva. perfect. Inginerie Radlea. Dăm de cap pe mai mare. E altceva. Trebuie să Măruți. The green rings allow to use sectional matrix, yes, not the full bands. It's always better to contact point to use sectional matrix because only the section and Aici e cu nordul. okay. So you have 3 models, we have forceps, we have bands. Try. Please try because it's allow you to understand the product. Please choose right size of bands, right size of. Președintele Consiliului. Consiliul, da. Nu, dați una lui Iure, el trebuie să simte și el. Hai pune-o și vedem. Pui prima marce. Poți mea grea la tine. Smena activă. Care-i trecut stadiile. Cum trebuie verde. Pune inele. Hai că mai sunt și aici inele. Haide. Eu este verde acolo. De asta model. Normal. Eu cred că nu e normal. El e și la mitel la. Yeah, but look, one on. You use the band with this extension. Yeah. Very big and with this. Why? We don't have this cavity here. So you should use this smaller size. You know, it will be not fixing when you use something like this. E gata, el Okay, it will be fixed better. A noastră e super, este cum stă. Iura może.
Adu bondul. Adu flow. Swedish and specialist. Te băgă șlefuit? Trebuie panul mai gros. Iura prima dată lucrez cu inele. E asta mai mare? Nu, eu am cred cu 10. Okay, and put the Măcar. rings. Yeah? Și pe un portocaliu ți-i trebuie. Exemplu. Nu-ți făceam. Este pentru flontare, vezi? Da. La asta mai minte. Nu cred pentru așa cazuri. Așa ceva. Ori. Please put the finger on the A. Yeah. Not but move the change the Direction. Asta din partea și yeah. And from up to go down. Yeah, like aeroplane landing. Yeah, and push the bands. You have to touch the bands. To fix it, yeah. Yeah. Portocaliu. And you can check is everything okay and thinking about the wedges, yeah? Strategie. Și râs. Și la n-avem acces. Cele să râs. Nu, este nu cred pentru copii. Doar de Victor de Gres. I don't know if green should be green will be too big. Too big. Și n-ați mai multe? Ca eu când se fac mie, ca să folosească și am Pune albastru. Au intrat? Adică eu am pus, știi Dacă cum? nu-ți duci și pune albastru. Vedem cum. Am pus așa, dar nu Hai, cred dați-mi că răciunea nu o sunește. Bine să fie niște topuri. În altă parte și în altă parte, în altă parte. Dacă este așa, e verde și Dacă e posibil să nu comentați. Pune Nu în altă pot. parte și n-ați meargă în altă parte. Dar păi noi suntem în lucru, mă. Eu nu înțeleg, da. Hai în engleză, dar vorbim să întrebăi în engleză. What the f... Spară, mă. Hai faceți ceva. Dar nu e făcut până acum. Am pus Vezi marca că ceva asta este și am pus și aici. Pana asta. Super. Perfect. Trebuie flow și... Rom, eu de-am asta Someone până can astăzi. bring some flow, please. Trebuie panul mai gros. Zici tu? O să încep să... Da. O să facem la final și o poză cu dânsul, bun? Afară, în fața la superdent. Fără întrebare. Cu lopata, mă. Nu. Trebuie panul mai gros. Acum am luat o lopată nouă. Punctul de contact slab. Trebuie Nu? Hai spuneți ceva inteligent. Iura. Da. Dar mai tare. Extraordinar. Punctul de contact nu. Măi, dar v-am prins tare clasă cum stați toți așa... Acum. Tare casă. Ia mai fă o dată așa. Scoate najovka, Iura. Da să încercăm la... Pare să fie vedetă. Cu cine? Gândilitul. Nu, dar pune de este, Iura. Și alea încă nu le-am adus. Ești antrenat cu este. Tot un mărimei eu măsori. Cum intră? Adu și sau cu o soană. Cum intră? Și cum intră? E ok? Ok. Dar este la noastră sau la lui? Modelul este la lui? Nu din greu. Da să vedem cu este albastru. Eu am găsit Da, după sau aceea. Când Andrei plăcută asta... Stați. Mi se pare că Andreea să... Ați și medic stomatolog. Primul care o să vândă. Dacă hai... Ca de unul, hai. Aterizat. Helicopterul. Măi, cum filmează telefonul ăsta, asta e prost, capeț. Nici Dacă camera eu? nu trebuie. Samsung-ul. Eu ieri când trimiteam lui Roma poză, știi? Fac o poză, o trimit și o șterg 68 și îi trimesc, nu se vede nimic. E ca asta tot. De asta e și un fel de piele Ui, am interdentară. pus două. Nu, asta e- Care fixează matrice acolo. Da. E silicon. Iur, și e real să folosești așa ceva? El se folosește. Se folosește? Că înainte nu era chiar așa ceva, nu? Sunt. Era? Dar noi vrem să fim primii. Când eram noi cu Cred că ne punem în chii scaun. Sunt mai multe că niște cu reșel așa, mai mult de plastic am văzut. Lasă-o. Mă faci chiar dinte, uite, dacă luam așa,
It's exactly like a Romien tip. fă și mie, de eu să mă fac ceva. Stai, cum voi... A, E răzână, papa, cât de Nu răzână? de rezervă mie mi se pare. așa, da? Și voi am scoateți așa, da? Mai deschid. Trebuie locul Vania să vină. La părvărâm. Poți să-mi explici aici? Este Marini. Marini întâlnim de Dar și firme analog avem noi ca concurenți. Tor, bă, Care tot e a noastră. știu, oi, Soriana și încă, de la concurenți. Palodian, Dance Play. Dar nu știu dacă este Palodian. What is the main competitor? Because store is very cheap. So only Paladin it's more or less our, let's say, range of price. So it's our competitor. Of course, Tor it's very simple system, and if dentist want to upgrade, you have to be have to know that it's cost, yeah. Yeah. Because we never have the same price. Like store is very cheap. Dacă noi Yeah, am but putut, dance значит, play is not so popular in our market, so that's a good point for us. we have a lot of products. Some of them. Yeah, they sell just some of them. Один пресс, Încă și mai tare ușurează. Ce ați înțeles? Okay, it was simply cavity, yeah? Now we have something different. It's now we have problem because we have cavity is the same level here. So in this case we can't put the wedges because the wedges push inside the bends. So we can say that this cavity is more like deeper, so we have to use margin elevation bend for this. So we use margin elevation here. Bulga asta, da? Blue side inside, Cu nожовка. and we Așa cum a scrie Garrison, că e. have to twist this. Pe de asta și-au pus aici, să aibă un scrie Garrison. Poate nu știu ce aici. Numai numărul? De la tot și tot. Uite unii făcut. Nu, Pakistan. Pakistan. Look, when we put the margin elevation on the tip and twist, it will be going down very easy. The teeth are moving. One moment, I have to. Yeah. I have this. Where is it? That's the reason why this is important. Because it's, of course, you can move the teeth so on the model. With strudele găreate. Adă niște elevatoare. De la supremă. Față. Te duci în cheile, la un metru. Okay, Este gazovый. now it's better. So again, you put these bands and twist the instrument. When you twist the instrument, bands going down. Okay, and now look and give another person. You build only the 1 or 2 millimeters, only this, because you have to do the step to put the wedges, because if you don't have it, the wedges push the bands inside the cavity. So you have to do like this, like this. You have to
create this part. This part. You have to create, because if you don't have it, the wedges will be pushed the bands inside. So you have to create this part 1 millimeter when you upper. say, and then you can. You can choose, you switch for sectional matrix or normal matrix. But it's possible to use the band and in the same time. You know, some doctors doing this, of course it's impossible, but it's maybe more less comfortable because the patient have this instrument inside, this inside, so it's better to do it for two parts. Are QR-кода есть. Sfintăți de la... Are canal? Așa, suntem pe spui și ne pui. Bine, tu poți construi și aici așa un app, până să schimbi și punem în celălalt. Și construiești în Asta e start. Da, da. Sunt separate. Asta e pentru Manierele, da. spate, scanezi, știi? Dar el nu s-o... Da, da. Nu știu, ăsta, da. Eu te-ai folosit așa ceva, da? Noi am avut așa de la Port Matrix, Matrix, da. așa erau ciotchi. Eu dat unul tot. Știu că ăsta ani de zile și nu s-a. Nu, așa era viața. Prețul. Да, что почти к минимум давали здесь. Mai bine mai ales verzi erau multe, albastre vreau eu. Albastru, vreau că sunt subțiri. Nu, da? Нормально, это же уже не учётно. И сколько экономить, фикая полностью дай. Вообще ёб начал. Any question for this part? Any question for this part? Clear? You can see that it's very, let's say, easy, yes? It's nothing special, it's nothing technology from the space, it's very easy product to use, sexual matrix, yes? But if the dentist remember about to choose right sides, it's very, very easy. Okay, so we have rings, we have wedges, we have bands, we have margin elevation bands. We can move to anterior part. Please take touch, feel. Moving this stripe, you can choose right size, cut, and use only this part. But we don't have the rings, yes. So you have to use your fingers, for example, like this, and work, yes. But because of the shape of strip, you have good shape of the teeth. And again, you don't need to correct the shape. So because of this, yes, it's not so comfortable. Maybe it's not for stable, but no one has the ring for anterior. Yeah, you put the wedges, but it's still, you know, not the ring. When you use the ring on the posterior, and when you see the anterior, you say, why it's not stable? But it's difficult to create one ring for 90% people. Yeah. On the posterior, it works very well. It's universal, but anterior, posterior. In anterior, it's not so easy. După asta o scoți și le ești îndrăzesc. Și materialul de la un formă. And here you will have another. Materialul de spate. These wedges are more for this bands. For this bands, it will be not working very good. Materialul pe spate îl pui.
Așa ies. Și un ți comod, dar можно Юра, я посмотрю твой фиксатор. Here you have the fusion anterior. Înțeles. It's less popular, but we still have it. Așa e de metal. And it's work like this. You put the bands Yes. like this, and put the wedges probably blue. You put the blue like this, but still it's not ring, yeah. But now you can work. So we have two types bands or system to anterior body stripe and fusion anterior bands. Scurgul dinți frontale e mie delicat înainte. E dar și mai scump. Dar pe freisa, nu? Nu, da. De un urmă că poți clădești. Schimburi. If you want to put there the wedges, use more free diffusion, because these wedges will be not fixed good there. Blue or orange or yeah, but the wedges not this like this like. So this is too big because it's rounded. So you have to take the blue, and this should be going down a little, and you can Păi și e juji cum răsăși. put this. Yeah, it's have to be. It's not. This place is small, so you have to be very careful. when Use the doing fusion. this. Yeah, sometimes yes, because it's too small. Too small space here. So maybe this. Mă rog. Nu sunt la training. Sunt mai încolo. And now for the front using Yeah, but the Tor, yeah, because it's more flat. Yes. That's the reason we Garrison created this, because a lot of dentists use like this to have this shape. Yeah. For anterior, you have right. Tu așa faci, da? Da, pe aici mora mai ușor. Now you can touch and feel this wedges with twist. It's only plastic wedges with the handle, so it's nothing special. But I would like to give you to feel this. Nu-i tot timpul. Mai easy to clean. Și o tai cu bulgară. Să rog. Poți să ții și așa. Dar să rupi greu. Da, da. Da. Și un pic greu. Dar în unele cazuri nu se rupe, el pur și simplu se îndoaie și Da, gata, și lasă așa. Și eu văd sub Și bol, după ce ai terminat lucru, poate ai trasă de sus. nu mai rog și 130 și mai departe. Da, nu se interesează. Spune Roma să nu schiată așa de mult. De ce? Nu-i seas? Okay, so we have the posterior part, we have anterior part. Now we have feet strip. Feet strip, what I mentioned, handle and tips. You can like this, put it like this, and you can twist the barrel to cure the strips. When dentists put the strips to the mouth, to the patients, it should be straight. Straight, twist, and can work. Yes, of course. Here we have a lot of space, so it's very easy. But when dentists don't have space, it should be straight to move to. When the strip is removed, if you remove it, yeah, like curve. 1 second. You work when it's curved and So remove it's it. curved on the right side, yeah. No, it doesn't matter. It So doesn't you matter can move like that. Yeah. So in the same time,
You do like yes, this. because it's And do like this. it's double side. It's double side stripe. That's why When you use for example this or blue, okay, blue one side, you have only one side. You can- you can't can do- use this because Yeah, it's yeah. not working. So So it's much useful for both sides, for my opinion. it depends because when you have both sides, it's risk that you work on the tooth which shouldn't be corrected because it's okay. So it depends of situation. I think my Mhm. I think like for this too. Okay, yes. When you have Yeah. when you have this situation, yes. But when you have this situation when it's only Just one side. yeah. So this and this is for subgingival with the safe zone. Yeah? So this you don't need to care about contact point because safe zone allow to go down and work. Yeah. Please try play with this. Here we have serrated. It's serrated. It's quite nice. Да еще надо иметь цель. Like so. Yeah? Штука на нем, допустим, это aici e aproape, da? De dintele. Și tu nu vrei să-l atingi. Și tu e ca în pромежутку sau cum de știi, și tu treci, pac, și nu rozi dinții, dar rozi jos. Și când vrei să-l scoți, pac, și o ieșiți, înțelegi? Nu atingi, na. Cred că m-am întrebat. Sus și Шаришь суд, пиздец. Шаришь суд. Da, nu înțeleg ce ai întrebat, eu mă gândesc cum să traduc. română întreabă. Sus, din. Why this band they have shape, no shape, cum îi spun, like teeth. Are both safe. Well, what both sides are serrated? I don't know. It's produced like this. I don't know why they do it in this. Станок там поешь. Because when you cut, they doing like this. So Ром, дай как фотоаппарат тебе фотографировать. Да, надо прокидывать. Шестой станок. And this instrument? this is instrument. Страж мальчик. Acolo tot scrie pe dos. Da. Adică e pentru distală și e pentru mezeală. Acolo împinge, acolo trage. Știu la cald. Asta e proibită de mea idee. Nu e normal, e normal. Am văzut. Trebuie să pentru asta poate polimerizat. Dar pe ce e și interesant aici. Asta nu roade, băi. Asta lateral roade. Ei trebuie să stai. И он сейчас медикирует. Вообще стомах. Eu tai. Блондер отдыхает. Bani, tu s-ai fost chirurg, nu ăsta, cum îi spune, Biosolution n-aveau pentru cine vinde și la os. Bioinnovation. Nu masaj. Biosolution, da. Я după ureche le scoat și spui, nu? Deci nu e suflenie încredere. Nu, De ce? de pe ăsta la tot și viața are. I-ai dat, am dat 2 ori, nu mai bine nu de aici. Trebuie Știi că și Rimajovca e făcut Și pentru pentru arte. e universal și pentru animale. Nu, e bun. Dar ne și făcut... Și Rimajovca? Ai, nu mai de metal. Uite-le în oxidare. Tu vrei și asta din carbon. Cum se mai vezi? Titan. Which metal is this band? Titan, carbon. Sorry? Which metal? Which metal? Yes. Stainless steel. Stainless. Stainless, yeah? Tane tot nothing Stainless. Nothing smooth. Нержавейная скала. A fac și Că nu e mult mai The magnetic are connected Este by sunt bonds mai mult or composite. Yeah. Sunt mai multe combinații. Da, ziceam. In feed strip you have a lot of few kits and dentists have to say for what
the kids they want, yes, for orthodontics or for general, There is let's also say. handle separate. Yes, yes, all things you can buy separately, tips or Am handle. luat un set. Sorry? No, just... Okay. So, yeah, dentists have to say that they want to show. Și de lui un strag. Because this is important, De yeah. lui un strag. Băi, uite, încetă. Сигурно n-ai putere? Ia nu uitați-l. Tragi cu dești. Cu dinții. Prea mare. E serios? Nu, Și te pui... Nu pui nervă. Poți pui și... I don't know if green will be okay because it can be too high, you know. It's too wide. It's too big. Maybe orange. Sigur, o să prinzi ceva. Și nu-ți prânesc. Cum mâinile să rămari? Eu uite, gata, am făcut ța. Își mai pune mine în orice. Asta trebuie să fie zâna, să fie te să realizează. În alcool. În gură altfel spune. În gură și normal că spune asta. În gura singură îl pune. Și am un Cea mai deoară. vagă. Dar nu e pe ce te rup, s-o îngeamă. Cel mai mare. Pențăm că l-a luat. Nu, mare. E și scump și... N-am pășit cum mă stragi. And now you can use this instrument. This instrument is for to adjust the bands, and you can put inside and flash by curing lab through this. So sometimes it's helping to adjust the bands if we have some strange situation. Știți că e chestia Drina mizeală? 100. Mizeală, adică Vezi? e Naiv? stridini. Partea mizeală și tu ești intenționat, tragi la tine. Și aici pui și tragi matricea. And you can Distal, scrii distal. Cum tragi? Când îi spune și când îi Ți-a dat săgeata. Te-a întrebat eu ceva, așa? Și că pui Plantariezi, da? asta nu foto, asta pur și simplu matrice. Da, dar vezi că pui... O tragi de contact. Și asistenta pune deasupra. Da, și el, datorită că el e transparent, se duce și se fotopolimerizează. Dar asta e pentru matrice numai. Da. Să o tragi de perioadă de alături și faci compozit, nu e treabă, da? Pentru compozit e și ala, un instrumentul. Pentru compozit. Nu mai tragi. La cursul ăsta GPT tot așa te încurci. Și asta le-am de stau. Fiecare înțelege și vrea. E un preț destul de accesibil pentru. Asta e pentru zona de stau. E interesant. no, here we have the easier touch. Let's see La finish. this. Ale roșine. Dacă e până la... Că tu de să căutăm. Dacă e, da, dacă e până la 1000 Dar pe vin la Ievi. Vin la E Ievi. diferit. Nini ar trebui, nu de este foarte dur. E că ceva de genul, dar este de spre... Deci că trebuie să începi cu mai dur și pe urmă să... Da, dar lor le trebuie mai anume pentru brackets. Când scot brackets-urile, știi, rămâne... Da, da, depinde. Dar este pentru spre zirconiu. dure, a este spre moi. Este pentru zirconiu. Tehnici. Păi da, Nu, 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 da, asta e de... Pentru medici, că au venit și au pus-o și... E ca de la lucrare. Trebuie să o ajusteze. Erau bune acelea. Și eu ajustează cu freză. De aici poți să ajustezi cu asta. Nu, el ajustează. Trimite înapoi la tehnician. Și tehnicianul de nou. Da, eu ca să nu fac Nu știu, n-am pierderea asta de timp. Ideea de asta. Nu, dar sunt de la Ievi, sunt. Știi, dar bine am văzut un Giovanni, el la mine. Fanatic. Cele pentru zirconiu? Nu, pentru zirconie. Și mai sunt? Nu știu, mă tem că nu. Că e ultimele am văzut. Dar chestia Să se luat utilizează? produsul și ultima dată. Asta. De cele, da? Eu vreau să iei să-ți iei toată viața. Yeah, of course. De asta poate să data Not, zor. not one. Color No, down. only one uses bands and wedges only. Rest it's for sterilize. Or many times. Este Yeah? pentru freză de astea
care pui la sterilizare. No, that's everything. So if you have any question, if you want to try again something, please try. Hai dați întrebări. Dați și întrebări. Mircea Robin. Which is the bestseller? Bestseller is it's the in the country when we start are the kids. Kids with sexual matrix. It's this, yeah. It's the beginning is the best seller. Then dentists start buying wedges or bands, and time when it's Garrison's more and more popular, more and more dentists use it. Another dentist try to want to try the Garrison, and they looking maybe one ring, maybe something. So it's starting selling this. Yeah. But we can say that sexual matrix system is the best seller always. Yeah, sexual matrix is mean wedges, rings, wedges, bands, rings, and forceps. Can be separately or together in the kits, but definitely sexual matrix system is the best seller in Garrison. Not let's say not this, not fit strip, but sexual matrix system. Plus margin elevation band in Varistrip. Margin elevation because to deep cavity and Varistrip to posterior. So this is. Так, care zvare strip. Este Yes, anterior. Anterior. Yeah, that's So, why. so this is everything, yeah. This is the posterior of the metal. I believe that at the beginning you will have a dentist who know Garrison and want Garrison, so it's always like work like this. That at the beginning you have dentist who wants Garrison even without explanation, because they heard about this, because we are a global company, yes, with a lot of things. So if dentist interesting of aesthetic and top quality dentistry, they know Garrison definitely, because we are existing in, let's say, social media, in clinical care. They watch a lot of. Yeah, so definitely if you give, let's say, to the market the information that you have Garrison, definitely, but because you have 10 kids, yes, definitely you find 10 dentists in Moldavia who wants the Garrison, yeah? Yeah, so at the beginning. And then more and more will be popular because of Agnieszka, yes? You have the training with Kurai, and on Kurai will use Garrison. So Yes. you have 20 person, yeah? 20 person. 40. Took 2 days. 2 days, 40. 20 and 20. So you have 40 person to potential clients for Garrison. So probably you will have to do another order in March after this training. No, even before, I think. Yeah, it can happen because I'm sure they will sell all everything. Yeah. Mai este doctorul iubește că clești listeanul și asta și el. Dacă clești listeanul poți pui... Așa, care e întrebarea? Da, direct, să facă poate pe viitorul clești care să poți folosească și pentru astea. De ce crezi că nu poți? Dar nu încapi, tu nu poți cu astea să pui clamă. Clamă. Și adică ei poate doar de pe viitor să le îngusteze astea ca să poți iei clamă. Dar vezi că el lucrează numai acolo. Не będzie działał. It will be not working. Yes. Îi iubesc numai lor. No, they are asking about something universal. No. both. We can do it because of the shape. Because here you have only hole, round hole. Here we need the hack. So, but it's, believe me, it's not a problem. It's not a problem for dentists. Dentists, hygienics or assistants care about this, not dentists. Dentists give me the forceps and hygienists give the forceps. It's not a problem for the dentist. Yes, sure. So it's, I know it can be universal, but it isn't. And believe me, it's not a case. It's not a case in the dental office.
Dar ei nu fac. Setul de astea cu, de exemplu, e ca cum la comit este e ca la supremă, sub un opinion leader, adică individuali. Do you have any individual sets, for example, which was made by, not by, but under somebody who is an opinion leader, key opinion leader? But what? For example, Comet produces some bursts on demand on some key opinion leader. No. At this moment, no, we don't have it. Something like that. Something like that, no. No, we don't have it. Firma asta, firma asta e făcută de doi opinion leader, știi? Ca și cum toți știu că e doctorul șef care a inventat. But why the reason? The reason is because it's easier to sell if somebody is, for example, this set is special used for, let's say, made on request of. But request we have clinical case, yes. So and then we show the dentist they use our product. So it's more or less the same. We don't have the product with the sign with this, for example, Agnieszka by Agnieszka. Yeah. We don't have this kind of this, but clinical case showing the face of dentist and sign the dentist and the product. So it's more or less it's recommended for this dentist, yeah. And of course, in Moldavia, one of marketing action can be that you find key opinion leader, and he prepares some clinical case for us. Yeah. So this is one of marketing things that we should do. And how can you support us in this case? We have some possibility to do this. So, you know, well-known doctor or your doctor, I don't know. So we, of course, we should do this. We have to do this to, you know. Cine la noi care face restaurări și postează des? Puteți să vă uitați pe Facebook și să aflați. Și poate noi dăm un set de asta și cu condiția că faci restaurări și faci niște poze utilizat. Garrison și mai departe. Bun. Trebuie uitat, cred, pe grupa asta, Dentist în Moldova. Sau pe Stom, unde. Bun. Și da, asta e... Este unul, Dorin Dvornic. Nu, clar că se lucrează cu Curarai, nu... Cu Curarai? Cu GSM. Lucrează numai Curarai, cum la Megadent. Și el face și niște restaurări și face multe poze, are și fotoaparat profesional. Ai gândit vreo 2-3? Okay, we think to give a set like this, like this. We work like this. We somebody who is making good pictures, working with Curarai. Yes, key opinion leader is a person who, for the clinical case, receive for us the kit, because we not pay in cash. We give the kit. Of course, you can pay them, and you receive the kit. Yes. So, and the clinical case look like 8 pictures, only 8, with before, during, and after, with our product, of course. One sentence below the pictures, and few sentence, I don't know, 10 sentence, why the patient goes to the dentist, what dentists do, and why dentists, for example, choose in English and your language, and why dentists use, for example, a green ring, yeah, and that's all. So it's very small. It's not a Do you not have a an big example? Sorry. You have an example? Yeah, I sent you the clinical case. Okay. So you have it, and look like this. And of course, the agreement to showing on Facebook, Instagram, website, not only your, but Garrison too, and in 2 language, English and your language, local language. So because local language always better, yes, is the dentist, local dentist is always better. So yeah, so believe me, in key opinion leaders or smart dentist is 20 minutes only, because it's 8 pictures, few sentences. It's nothing more. Okay. So definitely we have to use it.
because it's help you to promote it to selling. Ok. Ați înțeles, da? Of course, we try to not do clinical case with the, let's say, easy case with blue ring. Yes, better to use green ring because green ring showing the bigger cavity. Yeah, so but this is not a problem for dentist. We can use one for sexual matrix, one for clit strip, one for anterior. We have this possibility. So and we should do this. Yes, sure. Yeah. So if you have an idea who can be ask them and we manage this. Okay, and if you can, I don't know, I don't think it's much different, but how is sales in Poland? For example, the sales rep, how does it, how is constructed to go to the dentist and he's also making this presentation? Yes, they're making the presentation because in Poland this dealer has Tokuyama composite and they have the models, so they bought the products with this. So they go with the instrument, with the model, with these and rings. showing. And using, of course, on tablet the video and leaflets, yeah. No, I think it's the same in all countries. I don't know, people have the models to composite? Yes. So they can, but which models, do you have the models? We can adapt which bands allow to good presentation, because the presentation should be very, very good. It can be that on presentation with the dentist, when they go to the dental office, they try, this band's too small, this band's too big. You have to be prepared to, when we show it, okay, we can take this bands and we know that it will be fit. You know what I mean? It's not to try this and this. This size fit, this wedge fit. So if they have the models, we can do it now. We can try if they have it. Ce ți-o model, because it's ce ți-o model care la vitrină să vede? You know what I mean? To prepare good presentation for the dentist. Of course, dentist can see you have to show the sizes, etc. But on this model is the same. I know which bands will be fitted. You can't use too big bands or too small because it's not working. Patient the same. So better to know which bands, which size of wedges allow to do the good presentation. Yes, and then they see, okay, it's working. Atunci cât e un model de ăsta, că văd că ieșesc mai multe. Este un model scump, e japonez. It's Nissin. Yes. Nissin. Japanese. Yeah, it's, I don't know, 150 euro for one. But this is not for composite, because composite, when you cure, you have to throw, yeah? It's more to like this. Or you change the teeth, yeah? Because our models are we have to prepare teeth. Ah, okay. Care din ele? Любой. Este așa și este așa. Okay. Hai dă-l pe așa fără un dinti. Fără, da. Yeah, so we can see that it should be the small size of bands, because it's the space are not very. Okay, what we have here, or maybe we can have Scoți la vreun pacient, știi, nervos? Of course, without extension, gingival extension, without this, without. We can try this. Poate, da? Okay. This size should be okay. So FX 100 and 100 in Polish, sorry. And now rings. We can try orange. Okay, orange or blue. Hai că trebuie noi și să ne concentrăm. În centru. Primul client de-am aveți. Da?
Serios? Ne-a scris Ana Maria că trimiteți-l pe managerul nostru cu tot ce aveți că vor scumpi. Garrison. Hai, du-te soundul să și acolo. Ana Maria? First customer. First Yes? customer, So on yeah, we just Instagram. put on Instagram and all. Yeah, it's at the beginning it's work like this, yeah, because you have on the market dentists who wants Garrison, but they can't buy it, so now you should sell everything very fast. Okay, so it can be blue. Le dați lui Sandra? Nu? It can be blue and the small bands. Of course, you have to prepare the cavity because now the without cavity, it's it looks okay, but Let's mark the teeth to prepare. Ai stat, da? Eu răs poți să prepari ca dinții ăștia. Deci normal. faci tu asta, da? Și eu las de mă dai copilul nostru. Sunt caza asta. Черт. Sherry. Sherry? Este să prepar next teeth. Sper că Next tip, what do you mean? To have two cases more? like Okay. like you like here. Las una aici, n-am deci. Ca să nu și prea mult prezentare. Filmează modelul. So for this, if we need more, Fotografiază modelele. for this can be bigger cavity to show the. For this can be bigger cavity to show the green ring, and we can here or do smaller cavity for blue or orange. Tot port așa. Не ржись. Да. But do we have the space? Because Eu vezi? Ne prezentăm size is the same. Okay, it should work. And of course blue wedges, because the smaller, than bigger. Yeah, the blue is okay. Blue edges. Remember, it's not connected. Blue ring, blue edges. It's only because of this situation blue edges fit. Camera nu filmează, mă fiind. Filmează? Filmează? Da. Nu arde. Yeah. So for this model, blue Blue. and green Green. and blue too probably, because it depends how the cavity Chiar will aici, prepare. tipa, v-a încurcat intenționat. Încercă asta, el testează când am. And the bands FXH00, FXH100. So, this, the smallest. Premolar. The smallest, yeah. This is important to not to try to this because it will be not fixing. You know it. In the dental office. Anyway, we have to to go with a case like this. Yeah, it depends what you want, because sometimes sales reps have only these rings what they use. Yeah, it means, for example, one orange, one blue, one green. Not all, because all it's not necessary, because orange is the same like blue. You know, only the higher. So if you want to, let's say, prepare this more cheaper, you can use only the things what they use, but of course showing all things. Ok, ai preparat, am marcat. Nu, când ați poți, poți să dai la băieți. Dacă ceva să facem mai mult. Fix așa, poate chiar ca modelele astea. Ce ai tu, cred? Ok, great. Yeah, so Altceva poate? Prin secret ceva poate să spun. Anything else that is working in Poland? Like no, it's
I think we touch, let's say, every topic, and No, I mean from marketing side, training side. we talk about everything. Of course, we have to prepare the leaflets. Key opinion leaders, great things, and And we can have several, sorry. for example, 2 or 3. Yeah, but for different products, yeah. Because for sexual matrix, of course, during the years we should have more than one, but at the beginning I think it would be good to have one, and we'll see, because we should do one and see. In the future, no problem to have more. If the key opinions would like to do some webinars, we can do it. It's no problem. We have the platform, and we can do it. It works nice too. I don't know. You have, but it is independent about maybe sales reps. But do you have some newspaper or magazine, dental magazine? National, but not for your company, but general. General used to be, but now No. no. Есть magazin stomatologic? Magazin stomatologic? Nu, în sens jurnal. Jurnal de stomatologie n-am avut noi la noi. Any portal or website or general? It's dental association, but it's by state. It's organized by somebody from the university, and it's So it's like because not in Poland, private, and they cannot advertise something. because in Poland we have free dental magazines, so independent, yes. So we can do advertising there. We have some website, so we can do like this. You can send us and see. Maybe it's a good idea to make one here. Yeah, but if you don't have dental magazine, you can advertise it, because you don't have dental magazine, yeah? National dental magazine. No, just we Yeah, see how of course. It's how it's done. Okay. Și alte întrebări, eu știu, pas cu pas. Parcurgem-os. Of course, it will be a lot of questions. Yeah, I know. But you have my number, you can write me, and no problem. We live in, let's say, open world, so... Îți scris numărul, da? Da. Trimiți mesaj vocal. Am înțeles. Stii scris, am scris. Da. Am fost interesant despre ei. Nu, e ceva nou, ceva exclusiv, ai cu ce te duci, știi? Asta te duci. Ideea e că Dar vezi că ești după Suprema vino cu Garrison. Cum? După produsele ca Suprema, dar vino cu Garrison. Brand, mai premium. Da. Dacă îți vreți și mai premium, ați vă aduc și mai premium. Fred. Nu, e cunoscut aici la noi. E cunoscut așa? Da. So they say the brand is known in the market. It's okay. Yeah, Garrison it's when the dentist is interesting and top quality dentistry and aesthetic dentistry, they know Garrison very well. Maybe they not use because they not have the opportunity to buy, but they definitely know. So it's not no name company. Yes, it's very well known company with and dentists know that it's very good quality. One thing it's not good that some dentists think that Garrison is very expensive. So that's it's something that in Poland, for example, at the beginning when I start, the dentist said, it's very expensive. I said, no, look, if you want to cheaper kit, no problem. If you want to the biggest chip, it's expensive, but we have smaller too, yeah. So it's always depends what dentist want, because dentist not recognizes the bigger or smaller kit. They see kit, they see price, and that's all. So sometimes it's good to say no. It's. But what about giving the kit? Does it work or not? To try? Yes. It's more to dentists work for free, with free stuff.
if dentist wants to buy, they buy it. It's because it's not complicated. It's not something that dentists don't know how it works. Yeah, it's not a composite. Yeah, it's so at the beginning I never do this. Now it's when the dentists who won't buy it. Now they want to try, but I have Garrison on all hands-on course in Poland for posterior. So when the dentist going to some courses, they use Garrison. So I don't need to borrow because they want to try to on the courses. So. Am și întrebat cu aici cu este. Nu 20 de seturi de venți. Da, da. În piață și... Poate maturi set cursul ăsta care să-l facem. Tipa costă de vreo 750 de euro. Și acolo intră un set, Garrison și restul materiale curate. 750 de euro asta. Ca și cursul, ca și la șada. Da. Scumpere, da, scumpere, nu numai compozit, dar sunt și... Da, dar 750 de euro. Dacă să întrebi de cine băgați și setul, uite că acolo se uităm în curs sistema de maturi. Trebuie combinat cumva momentul ăsta. Poate într-adevăr să faci. Da, e bun așa. Da, îți vrei? Cum crezi? Și nu. Poate mai mult asie. Dar ce e de bani totuși? Și atunci la practică au vrut mulți. Da, și încă n-am avut locul. Da, dependență de... La practică, da. Să venim, atunci discutăm pe tema asta. Ca suntem implicați, suntem și cum putem să ne... Dacă cursul ăsta trebuie să anunțăm, nu e. Da, cât mai curând, cât mai bine. Și dacă... Poate și așa, de ce nu? Adică mă zări seturi. Garrison например cu curărare. E și vrei, e sumat. Что больше, но алты. E un set, vine la curs, все. Set cost, dar pe cât cost set? Numai setul. Setul e 6.000 de lei. Care set? 16.000. 16 am spus. Aici da? Da. 16.000. E set cu vei la curs. De asta e un set. Că eu nu ținem minte. Nu. Eu de ce zic? Stai o leacă, nu știu. Ok. Setul mai scump ca cursul. Da, asta și idee. Okay, let's clean the table. Okay. And take this and make a photo. Ok. Nu spălat? Închine că e negru.